去 Table Summary， 喺原本 Worksheet 3度改做 Income， 打埋英文 Description。如果你有其他 language 呢，打埋佢。個 button 唔 work， 因為你要將原本 Worksheet 3改做 Income。drag 個 toolbar 落去，試下個 language setting 先。揀個地方擺我個 Customer Invoice Table， 去返 Vendor Invoice， copy 成個 table，Ctrl+C， 然後返去 Customer Invoice， paste 個 table。喺度我哋 highlight 個 column head， 然後 create table， 去 table design 揀 table 顏色，返去 vendor invoice， crop 咗個 reference 呢度，然後返去 customer invoice， paste by formula。就咁 copy and paste reference 個 column 去其他 column， 然後轉 vendor name 做 customer name， 喺 format cell 調校 alignment。睇下 language setting work 唔 work 先，記得轉返 withdrawal bank。